Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa da abokanai, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Expert Hausa. Na so insha Allah a bidiyon mu yau zamu ci tattauna game da wato ainihin Advent of Cyber 2023. So kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, zan bude browser dina don mu ci gaba daga inda muka tsaya. So like a yau za mu magana ne akan day 14 wanda za yi bayani ne game da machine learning. Idan ba ku manta ba a tax na farko mun yi magana akan machine learning inda muka yi amfani da vanchati wajen wato ainihin sarrafa communication da kuma irin sakon da za mu bashi ya dawo mana da response chatbot ne, right? So wannan shine a machine na biyu game da machine learning ina tunani. Yeah. So the little machine that wanted to learn, bai ma'ana wannan just kaman take ne dan karamin machine din da yake so ya koya abu. So let me click on that again. So kai tsaye za mu karanta story din a gurguje because wannan room din yana da matukar yawa. So based off abin da muke gani suna ce mana the CTO has made our toy pipeline go wrong by infecting elves at key position in the toy making processes. He has poisoned the pipeline and caused the elves to make defective toys. So abin da suke magana ana shine a CTO din sun yi wato ainihin a kamfanin Best Festival Company an samu matsala ne, so suna hada irin kayan wasan yara, to sai kasance an samu matsala ta hanyar ana kirkiran wasan yaran da suke da rauni, suke da nakasu, maybe let's say kamar yar baby sai kasance kanta yana dan molewa haka. To kun ga in the case of business ba kowa zai duba wanda kanta ya mole ya siya ba da sauransu. So abin da suke magana anan defective toys, bi ma'ana toys din da bai gurbi ne. So Max Kiddy has started to combat the problem by placing control elves in the pipeline. These elves take measurement of the toys to try and narrow down the exact location of problematic elves in the pipeline by comparing the measurement of defective and perfect toys. However, this is an incredibly tedious and lengthy process, so it's looking to use machine learning to optimize it. So Max Kiddy kamar shine da in ba ku manta ba team leader na group A ko kuma ce team A, shine like kamar zan ce wanda yake jagorantar duka team A da team B ma, da wani zuwa team B yana ba umarni idan ba ku manta ba a episode na baya. So bayan an samu wannan matsalan sai kasance yana tunanin to ta yaya za mu warware wannan matsala din. Like an samu matsala ne tun daga ainihin production, ana kirkiro toys din da suke da rauni ko wance suke da nakasu, so maybe ba sa cika ko ba kafa ko ba hannu ko kuma wani abu makamancin haka. Just misali muke yi ana, to ba lallai ya kasance yar baby ba, zai iya kasancewa kowane irin abun wasan yara ne. So saboda haka sai yi tunani to why not kawai like abu ne wannan mai tsohon muka ce za mu yi shi, me zai hana mu amfani da karfin machine learning wajen gyara abin nan da muka lalata ko kuma wajen gyara abin da CTO din ya lalata. So kalmar machine learning a baya na dan yi bayani game da ita inda muka ce ka dauka cewa a computer ake koyawa abu, kaman like computer ce za a mata koya ko kuma a koya mata da koya, like tana tunani irin na dan adam or similar to yanda dan adam yake tunani. Za ta iya bambance tsakanin abu kaza da abu kaza. Like misali idan kana so ka ce ta koya yadda za ta iya gane abu kaza yana da matsala, so first of all kana bukatan kai feeding nata duk wani bayanai game da wannan abun, sannan sai ka ce ga irin kaza an samu waje kaza akwai matsala, an samu waje kaza akwai matsala, in kuma ba a samu iri kaza to dai lafiya lau ne kaza kaza kaza. So from there za ta ƙara wato ainihin amfani da wayansu abubuwa ta ƙara fahimtar wannan abun da kyau. So learning objectives, so yana su ne abubuwan da zamu koya a cikin wannan room. I don't know ya aka yi na starting machine ɗin, let me just terminate that. So zamu koya menene machine learning, sannan basic machine learning structures and algorithm. Zamu ga yadda ake tsara machine learning da kuma like hanyoyin da ake bi wajen kirkiran wayannan programs ɗin da suke tunani irin na ɗan adam. Sannan using neural networks to predict defective toys. Za kuma mu amfani da neural networks wajen gano wato ainihin
kayan wasan da suka samu matsala ko in ce suke da rauni. To misali bayan an kirkire su to kuma ana so a gano adadi nawa ne suka samu matsala a ware su da wanne ne masu kyau. Okay, so za mu amfani da neural network. Kalmar neural network from neuron, ko neuron mun san cewa yana da alaka da kwakwalwar dan adam. So network like wani connection ne da Allah ubangiji ya tsara ko in ce halitta a cikin kwakwalwar dan adam wanda take suna communicating ne tsakanin kaza da kaza daga wannan point din zuwa wancan point din. Just kamar yadda brain take mun ce ta kunshi a section guda uku, kwakwalwa kenan. Akwai cerebrum, akwai cerebellum, sannan akwai medulla oblongata and many more. So za mu yi amfani da wannan a tunani na neural network, bi ma'ana yadda kaman kwakwalwa take iya functioning wajen predicting, wajen gano ko ta cinka wato ainihin toys ɗin da suka samu matsala. So accessing the machine, I don't need to do that for now. So kai tsaye za mu je zuwa ga introduction. Suka ce over the last decade there has been a massive boom in artificial intelligence. So like sama da shekara 10 da suka wuce akwai samun ci gaba da aka samu fannin abin da ya shafi wato ainihin mutumi ko ce na'ura mai kwakwalwa, bi ma'ana robots ko kuma kirkire-kirkire da ake yi wanda ya wuce tunanin mutum. So and machine learning da kuma like machine learning. So akwai mutane da yawa da suke cewa AI is machine learning ko kuma machine learning shine AI. Wannan ba daidai bane. Kowanne abu ne mai zaman kanshi. An ce artificial intelligence muna magana akan abubuwan da ake kirkira na zahiri wanda suke da alaka da wato ainihin robots ko wani abu makamancin haka, mutumi kenan da sauransu. Ko ba lallai sai robot ba iya kirkiran mota mai tuka kanta ko wani abu makamancin haka, right? So shi kuma machine learning like hanya ce da ake bi wajen koyawa computer ko wata machine tunani na irin dan adam. So kun ga akwai bambanci, like shi wancan like bayan maybe akwai part da aka implement machine learning a ciki, amma kuma like physical part din ba shi da alaka da machine learning. So mutane sukan yi wato ainihin mistake wajen haka. So just in the last couple of years, the release of ChatGPT has taken the world by storm. However, how these systems actually work is often shrouded in mystery, leading to a lot of snake oil sales tactics. So like ba daɗewa ba wani ɗan shekaru kaɗan, ban ma tunanin shekara 2, mun san cewa ChatGPT like AI ne wanda ya fito wanda like mutane da yawa sun yi mamaki, wannan irin bot ne haka, ko me ka tambaye shi zai baka ansa. Like ga wanda maybe suka san ChatGPT, na yi bidiyo game da shi guda 2 a channel din nan. Za ka yi amfani da ChatGPT ka like tambaye shi da wani abu da aka tambaye shi zai baka ansa. Ansan da yake baka tana da alaka ga kamar irin asif kana communicating ne da abokin hira, ya faɗa min labari akan kaza ko kuma bani ko kuma rubuta mun code kaza in kai programmer ne. Okay, so wannan shine like AI da muke da shi da kuma machine learning, sorry. So baya ga haka suka ce wayannan systems din ana amfani da su ne like wajen taimako su, like ba taimako ba, I think wajen yin abin da maybe da tunani za a yi shi zai iya daukar lokaci mai tsawo da sauransu. So in this task, we will provide you with a glimpse into the world of ML to help demystify this incredible, interesting topic. We will create our very own neural network that can be used to detect defective toys. So a wannan task din na wato ainihin machine learning za su taimake mu wajen ganin mun fahimci me machine learning yake nufi da kuma taimakon mu wajen kirkirar namu machine learning code namu ta hanyar amfani da neural networks wanda zai iya gano mana wato ainihin abun wasan da suka lallace bayan CTO din nan ya samu matsala, ya kirkira abubuwan da suke da damuwa, right? So zero to hero artificial intelligence. Before we start our own AI, we need to learn some of the basics. First of all, let's discuss the two terms. So kafin mu fara magana akan artificial intelligence, yana da kyau mu fahimci wannan abubuwa guda biyu, kwance wani abubuwa kafin nan bari a yi magana akan abubuwa biyu. Suka ce the term AI is used in a broad stroke out there in the world, often incorrectly. So kamar yadda na ce ne, kalman AI mutane da yawa suna daukan ta is the same thing with machine learning, ko kuma an ce machine learning is the same thing with AI. So kowanne mai zaman kanshi ne, sai dai
like ɗaya yana aiki ne tare da ɗaya ko in ce cikin ɗaya da sauransu. So suka ce we have to be honest with ourselves. AI can't just be a bunch of if statements. A better term to use it is machine learning. So like AI ba wai kawai ka ɗauka sharaɗi bane da ake bayarwa a programming language ka ce if kaza. Misali yanzu ba mun ce muna so mu gano toys ɗin da suka lallace ba, sai mu ce to idan an sami toy wanda yake ya lankwashe to wannan is defective, bi ma'ana wannan yana da naƙasu. In ba haka ba kuma duka masu kyau ne. To kun ga zai je yana duba a code din, like in wannan yana da physical characteristics din da aka ce na sharadi din nan, sai yayi abin da aka ce bi ma'ana mai naƙasu ne. Idan kuma ba shi da wanda bai cika wannan sharadin ba, ya je condition na gaba. So like machine learning ko ce AI ba wai conditions bane kawai, ko ce sharadi kawai da zaka ce if statement, if that, else that, if else kaza, else if kaza da sauransu. So a better term to use it is machine learning. Kalmar da zaka iya fahimtar shi da kyau shine a ce maka machine learning, bi ma'ana computer ta koya abu da kanta, ko kuma wani ya sa ta koya abun. Ba wai muna magana wai ko a koya mata, za a iya koya mata amma wani ne da yake taimaka mata har ta koya din. So machine learning ko kuma ML refers to the process used to create a system that can mimic the behavior we see in real life. So machine learning computoci ne da ake kirkirar su wajen yin tunani da kuma kwaikwayon duk wani ɗabi'a wadda ake iya ganin ta a zahiri. So wannan ya shafi maybe ɗabi'an ɗan adam ko kuma ɗabi'an wani abu na daban da sauransu. So ana train wayannan models ko codes wajen yin tunani irin haka. This is because there is intelligence in real life and its structures. The field is is incredibly broad, but here are a couple of popular examples. So like baya ga kwaikwayon ɗan adam da kuma duk wani abu da zamu iya gani a zahiri wanda machine learning zai iya koya ko kuma ya aikata ko kuma ya yi, so akwai structures ɗin da ya kamata a bi in terms of abubuwan da ya bayyana kenan na zahiri. Na farko shine genetic algorithm, wanda suka ce this machine learning structure aim to mimic the process of natural selection and evolution by using run-off offspring and mutation based on the criteria provided. The structure aims to create the strongest children through survival of the fittest. So akwai abin da muke kira da genetic algorithm. In an ce algorithm ana magana akan step by step hanyoyin da ake bi wajen warware matsala. Misali kana so ka yi girki, let's say girki anan shine matsalanka, so how can you cook now? Kana bukatan ka siyo duka wani bayanai da kake bukata, let's say abincin maybe shinkafa ne, man gyada, waye ruwa, kayan miya, all those stuff. Bayan duka kai wayan abubuwan sai ka ce to za a hada kaza cikin kaza, daga nan yayin minti kaza za a zuba kaza a cikin kaza, all those stuff. So in this case genetic algorithm structure ne wanda yake kwaikwayon hanyoyin da suka shafi natural selection, bi ma'ana zaɓi na irin ɗan adam ko kuma like abin da ya shafi tunani irin na ɗan adam, by using run offspring and mutation based on the criteria provided. So ya danganta abin da aka bashi yayi, bi ma'ana ita ML ɗin ko kuma let's say computer ɗin, akwai code da zaka iya bata, maybe ka sa mata bayanai da yawa sai ka ce ta yi abu, ko kuma based on wannan bayanai ɗin ta tare na kanta ta ga me za ta iya fitowa da shi game da wannan abun. So shi muke kira da genetic algorithm. Akwai particle swarm. This ML structure aims to mimic the process of how birds flock and group together at specific point. Wannan shi kuma yana magana akan wato ainihin tsuntsaye ne, so ana kiran shi da particle swarm. So by creating a swarm of particles, the structure aims to move all the particles to optimal answers grouping point. So wannan na fahimta, like let's say genetic yana magana akan abin da ya shafi dan adam, particle swarm yana magana akan abin da ya shafi tsuntsaye masu tashi, like machine learning kenan. Then muna da neural networks. Okay, so the ML structure is by far the most popular and aims to mimic the process of how neurons work in the brain. These neurons receive various inputs that are then transformed before being sent to the next neuron. This neuron can be
can then be trained to perform the correct transformation to provide the correct final answer. So neuron wannan shine like mafi kusa like fiye da ma genetic game da wato ainihin koyan abu, wanda wannan shi kai tsaye an kirkire shi ne domin ya kwaikwaya yanda kwakwalwa take aiki da take irin sarrafa bayanai. So sannan hanyar da ake bi a yi wannan shi muke kira da neural networks kamar yadda suka ce mana ana. So there are many more machine language structure, like we'll stick to neural networks for this task. So akwai ire-iren design na machine learning daban-daban. So amma dai a wannan task din zamu yi amfani da neural networks ne, ba za mu yi ma amfani da genetic da sauransu ba. So suka ce learning style wannan shine like yanda computer take koyan abu. Suka ce first on our list of machine learning basics to cover is the neural networks learning style. So abu na farko da ya kamata mu sani shine mu san wani irin salo neural networks din yake koyan abu, bi ma'ana ita computer take koyan abu wani salo take bi. In order to train our neural network, we need to decide how we'll teach it. While there are many different styles and subset of style, we'll only focus on the two main types for now. So kafin mu kai ga cimma maybe sa computer ta koya wani abu, like ta yaya za mu koya mata wannan abun, okay? Dole sai mu da kanmu mun yi zaɓa wani hanya ma ya kamata mu bi mu koya mata wannan abun, saboda akwai styles da yawa, akwai salo da yawa da zaka iya bi ka koya mata, da kuma like wayansu matakai da ake bi. Okay, ba wannan class din zamu yi focusing ne akan guda biyu kamar yadda suka ce mana. Na farko shine supervised learning da kuma unsupervised learning. So supervised learning ya shafi like kai da kanka kai guidance din computer, ka bata bayanan da kake so ta koya da duk wani abubuwa da kake so ta koya da kanka zaka bata. So kana guidance ɗinta kenan, kana supervising ɗinta kenan. So shi kuma unsupervised shine kawai ka ce ta je ta koya da kanta, ka zuba mata ɗimbin bayanai sai ka ce to based on wannan bayanai din da yake da yawa ki fitar da maybe zaɓin ki, ko ka fitar da duk wani tunani da aka yi akai, duk wani possible outcome ko kuma possible combination ka fitar da shi. So abin da wayannan abubuwa biyu suke magana akai kenan. So for this task we'll focus on supervised learning. So a wannan task din zamu yi wayannan duk kufa ne wajen mu za mu bata bayanai din kafin ta fassara mana su. So based of that, bari na yi full screen ɗin wannan saboda mu dinga gani. So zan ɗan yi zoom out kaɗan saboda ina son ku dinga ganin diagram ɗin da kyau. So suka ce basic structure, wannan shine yanayin design na machine learning, wance na neural networks kamar yadda suka ce, because we need to talk specifics. So next on our list of machine learning basics to learn is the basic structure of neural networks, yanda ainihin design yanda ake kirkiran neural network. Sticking to the very basic of machine learning, a neural network consists of various different nodes, ko kuma ke kira shi da neuron, that are connected as shown in the animation below. So based of this, like kun fahimta da kyau, na farko wannan shine let's say bayani na farko da zamu iya ba wato ainihin ita kanta computer din da muke so ta koya. Na farko akwai abubuwan da zamu zuba mata kai, muna kiran wannan da inputs. So in this case zamu saka toys kenan ko, sannan a gargashin wannan kun ce baya ga wannan muna da wato ainihin hidden. Wannan shine calculation din da yake faruwa tsakanin computer din a bayan fage, ba ma ganin wannan. Okay, so bayan mun saka mata wannan abubuwan zamu iya ginda sharda ga tsawon abun, ga fadin shi, ga tsawon shi again, sorry, bayan tsawo ga fadi, sannan ga wannan din shi what is it, oh my god, height and length, they are two different things, right? So ga shi na, sannan ga kalan shi, maybe ga ID din shi, sai kuma ga another maybe ID or something like that. So wannan just kaman zamu ce characteristics ne suka bayyana mana game da wannan toys din. So misali nake mana, so bayan mun saka toys din sai mu ce duka ga bayanan su, sai kuma like mu ce to to tai processing din shi. Based of that za ta karbi wannan bayanan sai ta je mataki na biyu wanda shine a boye, ba ma ganin wannan.
sai ta yi wannan calculation ta ga wanne ne yafi yawa, adadi wanne yafi yawa, wanne ne yake da damuwa ta ware shi daban, in yana damuwa ta kai shi sai ta bayyana shi a matsayin output. So matakai uku ne dai in na fahimta da kyau a structure din neural network, wanda shine akwai input, akwai hidden, sannan kuma akwai output ko kai kira shi da defective. Wannan like shine zamu ce sakamako dan mu. To bayan mun saka mai bayanan sai ta processing bayanan sai kuma ta dawo mana da sakamako, wane ne yake da nakasu, wane ne kuma mai kyau. So wannan dan zoom in again because suka ce as shown in the animation, the neural network has the three main layers: input layer, output layer da kuma hidden layer. So input layer shine wajen shigar da bayanai din, output shine wajen fito da bayanan karshen kenan, sannan kuma muna da hidden layer. This is the layer nodes between the neural network's input and output. With a simple neural network, this will only be the layer of nodes. However, for additional learning opportunities, we could add more layers to create a deep neural networks. So za a iya ƙarin more and more layers. So depending on abin da kake so machine learning ya maka, za ka iya specifying layers ɗin da kake so no matter how. So one just common basics ne kamar yadda muke gani. So muna da input layer da kuma wait, what have I done? Okay, I haven't done anything. So let me just zoom in. So kun ga yadda abubuwan suke faruwa bayan mun saka mai bayanai din, then we can specify ga weight din shi sai mu ce ya buga mana weight times height ko kuma wani abu makamancin haka ya fitar da result din, based of that ya ƙara fitar mana da sakamako. So that is that. I think we don't need to talk about everything. So suka ce feed forward loop. The feed forward loop is how we send data through the network and get an answer. So feed forward loop hanya ce da ake bi wajen tura sako a cikin network din, sannan mu samu abin da muke tsammanin za mu samu, bi mana sakamako kenan, right? So once our network has been trained, this is the only step we perform. So bayan an train wato ainihin machine din mu ko mu ce network din mu, wannan shine matakin farko ko in ce matakin da ya kamata mu yi. So suka ce at this point we stop training and simply want the answer from the network. So duka bayan ka traina ta kai obtaining da wani abu da ya kamata, za ka zo ka ce to ya kamata ka dakatar da traina ta din, maybe ta samu abin da ake bukata. So muna da normalization, input da kuma hidden. So kun ga ya danganta dai based of wani layer da wani layer kake so kai amfani da shi. That is that. Normalize all output, feed the input to our nodes, read the output from the network. So you can read through that. Back propagation. Back propagation suka ce when we are training our network, the feed forward loop is only half of the process. But we receive the answers from our network. We need to tell it how close it was correct. So like back propagation kenan hanya ce wadda ake faɗa wa machine din cewa bayan kin koya kaza, like za mu amfani da back propagation wajen nuna miki cewa like wannan abin da kika yi is close to, ya kusa da abin da ake tsammani, like in terms of percent that you cewa is almost 90% ko 80% and many more. Backward back propagation kenan. So input hidden dan kuma output kamar yadda suka banna bayani ana. So I don't need to kuma kamar yadda network yake faruwa, ga input wannan shine abin da aka saka mai bayanan kenan, sannan nan yayi performing calculation din sai kuma ga result din ya fitar mana. So kun ga bayanai din duka gashi ne yana tafiya. So haka like yake faruwa a cikin kwakwalwar mutum. Alright, so data set split. Data set shine just collection of elements wanda suka shafi values or anything. So yanzu misali kamar suka ce the last topic to cover before we build our network is data set split. Let us use an analogy to explain this. Let's say your teacher constantly tells you 1 + 1 = 2 and 2 + 2 = 4. So topic na ƙarshe da zamu covering kafin mu kirkira network din mu shi ake kira da data set split. Bari amfani da wani abu wanda zaka fahimci meye data set. Suka ce ka tuna a baya lokacin da malamin kai ke cewa ɗaya a hada da ɗaya ya zama biyu, biyu a hada da biyu ya zama 4. But in the exams, amma kuma sai dai a jarabawa, your teacher asks you to calculate 3 + 3. Sai dai wani zuwa a jarabawa ga an tambaye ka 3 da 3, like ba a koya ma 3 a hada da 3 ba, amma an koya ma 1 da 1, 2 da 2. So how do you go about that?
suka ce the question here is, tambaya ana ita ce, have you just learned what the answer is or do you learn the fundamental principle required to get the answer? Tambaya ana shine like, ka fahimci menene answer in aka ce ma 3 da 3 a exam, azumin ba koya maka ba, ko kuma ka koyi yadda zaka gane cewa in an hada 3 da 3 zai ba da 6. So in this case tambaya ne aka yi mana. So based of that, haka yana nufin ko gane cewa ba haddace abu bane shine abu, a'a fahimtan shi shine. Okay, so in short, you can overtrain yourself by learning answers, by learning the answers instead of learning to require principle itself. The same thing that can happen with neural networks. So kusan haka ne yana faruwa da neural networks, machine learning kenan. Zaka iya koyon abu ka koye shi ka koye shi ka koye shi ba tare da kuma ka wato ainihin bi ka'idojin da ya kamata ka koya din ba. So overtraining is a big problem with neural networks. Kamar yadda dan adam in ya karatu too much yana zama mai matsala, haka shi ma machine learning. We are training them with data we know the answers to. Bi ma'ana ana koya musu da bayanan da mun san ansa da mu da kanmu yan adam din muke train su. Ta yadda ko da sun samu kuskure za mu ce to sai mun gano me yake causing problem ko kuma sai mun gyara musu. So to perform this validation, we have to split our data set into 3 data sets below. So domin a tabbatar da sahihancin bayanai da za a ba wa machine learning, akwai abubuwan da ya kamata a lura da shi, shine training data, bi ma'ana bayanan da za a train nata, sannan akwai validation data, like shine like tabbatar da sahihancin wannan bayanai din, sannan kuma akwai testing data, bayanin da kuma za a yi testing a gwada a gani like ya dawo da sakamako mai kyau ko kuma me yake faruwa. So putting it all together, now we have covered the basics. We are ready to build our very own neural network. Start the machine in the top right corner. It will show a split screen. After 2 minutes, you can find the files that you will be working with on the desktop. In the neural network folder, you are provided with the following files. Akwai detector.py, amma kafin nan bari na koma can sama idan na akan start machine. So based of this, na fahimta da kyau, za mu kirkira machine din mu yanzu. Za mu koya mata abubuwa daban-daban. So wannan ga yana bude mana a split screen mode. Za mu jira shi kafin ya kai ga ya gama, za mu dan ci gaba da karanta abin da suka ce mi. Afwan for that. Now, so machine is getting ready. So sun ce akwai detector.py, wani Python script ne. This is a script where we will build our neural network. Some of the sections have been already completed for you. So detector.py shine za mu bi mu hada wato ainihin wannan machine learning code namu. So kada ku manta Python ɗaya daga cikin amfanonuwan shi shine in the case of machine learning, bi ma'ana wajen kirkiran ko kuma wajen samar da computer ko kuma machine ta koyi abubuwa da kanta ta hanyar tana predicting me zai faru ko kuma ga abin da take tunanin shine daidai. So za mu yi amfani da Python script ɗin nan wanda ake kira detector.py, wanda za a iya samun shi a cikin folder ɗin neural networks kamar yadda suka ce. So baya ga haka akwai dataset train.csv. This is your training dataset. In this dataset, the elves have not only captured the measurement of the toys, but but also whether the toys was defective or not. We'll use this dataset to train, validate, and test our neural networks. So akwai file mai suna dataset train.csv wanda file ne wanda zai taimake mu wajen train ainihin machine din, saboda a ciki akwai adadin toys ɗin da suka samu matsala ko ince suka samu naƙasu da kuma wanda ba su samu ba. Saboda haka za mu yi amfani da shi wajen train wannan machine learning ɗin, bi ma'ana wannan Python program ɗin. So in this case in kun ji na ce machine learning, I'm talking about wannan Python script ɗin. Sannan abu na gaba wanda shine na ƙarshe akwai data test, bi ma'ana data test.csv. wannan kuma shine za mu yi amfani wajen testing ɗin bayanai din da suke kunshi a cikin wancan data set, bi ma'ana ainihin bayanan. So na fahimta wannan shine bayanan gaba daya, sai kuma za mu yi testing din wayannan bayanan da wannan script din, right? So ga yana suka ce our first step is to complete the detector.py script. Let's walk through the initial code. It has already been added for you in the script as shown in the snippet below.
So duka wannan script din shine ya kunsa a cikin Python code din can detector.py. In kun lura za ku ga akwai libraries daban-daban, numpy as npy as np. Mun yi wannan a video na farko, akwai pandas shi ma mun yi shi a episode na farko kun ce day 1. Akwai sklearn model selection, wannan wani model ne mai zaman kanshi wanda yake taimakon ka wajen normalizing data kamar yadda suka ce. Akwai standard scaler, akwai processing. Duka dai wannan na fahimta library ɗaya ne, sai dai kuma yana da functions daban-daban. Bayan nan muka kirkira variable mai suna color, aka bashi list wanda yake akwai red, blue, green, yellow, y. Wannan kala ne, right? So list ne wanda yake dauke da color. So kafin nan bari na dan yi view in full screen. Ina so ya bude mu a sabon tab ne because I don't know, ina tsara karamin screen din nan. So akwai another variable wanda aka ce training data, shine zai read dan wancan file na data set train.csv in ba ku manta ba. So like wannan code ne na fahimta da kyau, like za su bude wancan files din da suke a cikin desktop guda biyu, wanda na farko shine train data set ko kuma sorry data menene data set CSV da kuma data test da CSV. Duka su bude su, bayan sun bude za su yi amfani da numpy ko kuma pandas wajen saita wannan bayanan a ciki. So now suka ce let's walk through what this code does. The first few lines are all libraries kamar yadda na magana. Akwai pandas, akwai scikit-learn. Wannan shine model din da za ka iya pip installing din shi domin ka fara kirkiran naka machine learning code din. So bayan next suka ce we load the data set. In our case there is kaza. So just ku fahimta code din yana na farko bayan ka import libraries din sai aka yi loading din shi kamar yadda suka ce anan pd.read csv, ya karanta wannan csv file din. Bayan ya karanta shi da kuma wancan data test file din, bayan data set da kuma data test din wancan na training na testing, right? Duka zai loading din su sannan grabbing head din su. Bayan yayi grabbing sai kuma muka declare another neural network variable wanda yake encoder with label encoder, sai kuma aka ce encoder.fit training data, bi ma'ana ya dauki wannan training data din base of color din su da suka bayyana. So haka abin yake mataki. Baya ga haka aka ce waye training data ya dauko tsawon su, fadin su da ma kalan su gaba daya da sauransu with every single item kamar yadda suke specify anan. So abin da code din yake just a takaice kenan. So we'll now start to add the code required to build and train our neural networks. So like let me just go back to that domin mu ci gaba. So zan bude terminal. I think zaka iya budewa direct amma ni na fi son amfani da terminal, so therefore let me use the terminal. Oh, double click zan yi. So with this, can I zoom that? Hello. Okay. All right. So now, let's just cd into desktop. Na ls yanzu ina da folder na ta neural networks, zan shiga folder cd neural networks. In na ls yanzu akwai files nan kwaya uku. Detector.py muna da testing data da dataset.csv, sannan muna da training dataset.csv. So yanzu file din da zamu editing shine wannan detector din. So zamu yi amfani da vim ko kuma vi akan wato ainihin detector. I don't know ko akwai nano, you can use kowane text editor kake so kai, sai dai ban san wanne ne akwai. Zamu ce nano akan detector.py. So na dan enter, wannan zai bude mun shi via nano. So bari na dan full screen ko kuma bari na rage zoom because it's too big. Okay, let me leave that. So based of this, wannan shine abin da code din ya kunsa kamar yadda suka maka gani. So inside data set split code here, mu saka data set split code anan. Let me go back, sai mu split code din. Okay, so ga code din anan, zamu yi copy control C, sai kuma mu koma can. Hello. Okay.
so anan zan yi control V. What? Me faru? Na yi control V, what happened? Well. Insert data set split code here. Okay, so abin bai yi ba, let me just control X out of that. I don't need to use nano now. Na ga nano na dan ban wahala. Let me use vim ko vi zaka yi amfani da vi akan detector.py. Aha, so wannan za ta dan fi. So za mu rubuta I to insert kenan. So ai yana ba mu dama mai rubutu, na rubuta F, yanzu F ta bayyana. Okay, so za mu je can ƙasa wajen da suka ce mu saka, suka ce insert data set split code ana. So nan wajen za mu saka, okay, na fahimta ma matsalan abin da ya faru. So wannan shine data code din, zan yi control C din shi. So kada ku manta akwai dan box din da zamu danna akai, sannan mu danna clipboard din mu, then zan yi control V din shi. Bayan na yi control V din shi anan yana ciki kenan. So from here ina cikin clipboard namu, then we can go back and press control V ana. Hello, how do I paste? Okay, let me paste that. Okay, so mun saka yanzu data set din mu ana, right? Data split code din mu ana. So bayan nan me suka ce mi? Let's go back. Akwai normalizing data, insert normalizing data, sai ka saka wannan code din. So let me grab that too. Check control C. Sannan zan koma ainihin attacking box din, then I can search a cikin clipboard namu, control V. Then I can close that. Let me scrolling wajen normalizing shine nan wajen. Now we normalize our data set. So anan wajen kenan zamu paste in, na fahimta da kyau. So yana da kyau mu ba da space saboda kuna gani. So zan yi right click, sai in ce paste. Hello, right click. Ko bai kwafo ba ne? Bai kwafa ba ne, afwan. So let me copy that again. So based of abubuwan da suka ce mene muke, like code din an bamu already, so amma muna kokarin mu saka yi aiki, right? Okay, so now let me paste that. Awesome. So yanzu mun yi normalizing din code din mu anan kamar yadda suka ce. So tax na gaba shine mu inserting classifier code kamar yadda suka bayyana, kamar yadda ya bayyana anan ƙasa. So let's go back. Kamar duka sun bamu duka ƙarashin code din. As you can see from the line of code, we cannot cheat by determining the normalization why. So duka dai kada ku manta mana kokarin tare na machine din nan ne, insert classifier code. So ga classifier din ana. Ba lallai duka mu fahimci me yake ba, amma dai wannan yana ƙara nuna mana importance da kuma yadda ake ƙirƙirar neural networks wajen tunani irin ɗan adam da kuma warware matsalar. Zan yi control A in goge, zan yi control V ɗin wancan, sannan akan press this, press that, then an zo yi right click anan before I will be able to paste. Good, awesome. So bayan nan me suka ce me kuma na gaba? So you can find more information on the specific classifier here. So based of that, na fahimta akwai wannan is a function with solver wanda suka ce this an algorithm is to update the weight. Wannan shine zai maka updating weight in LBFG. Bayan nan akwai alpha wanda shine alpha din nan.
the alpha value is used for the regularization of the neural network. So duka wannan abubuwan da muke gani, variables, functions da ma classes daban-daban are used in neural networks with a specific intent da kuma function. Kowanne akwai aikin da yake yi da kuma irin abin da zai iya yi. So based off this, sun ba mu code ne wanda kawai mu za mu ta inserting din wasu abubuwa domin mu building. So let me copy this. Suka ce now we can train our classifier. So za mu iya train classifier din nan with this code. Then you control C, comma browser based, then hit this arrow and shiga clipboard din mu, control A, control V. Oh, control A, control V to paste that out. Then I can scroll a little. I'm saka classifier saka kira shi. I think with this, okay, but not done counted down. So with this, then you control V. Oh, what am I doing? By control V, but now I'm amfani da Vim ne ba one number notepad type. So therefore, let me just paste that. Hello. Ya goge. Control V din nan da na danna shine ya fitar min da shi. So therefore, let me control C again. Control V. Okay, it's here. Then I can come here and right click. Then I can paste. So duka a wajen da suka ce mi inserting din wayannan classifier din nan zamu. So next suka ce insert classifier validation prediction code. Let's go. Kamar sun ba mu code din. Insert classifier validation prediction code. You can copy this, control C, go to the attack box, clipboard, control A, control V, close that also, then right click, paste, and we have it right there. So number the space domin ya ƙara yin kyau da kyau. So let me scroll down. Akwai wani abu kuma da zamu yi. Okay, muna da testing prediction code here. So wannan abin yana da matuƙar girma kamar yadda muke gani. So based of that, kowanne suna bayanin shi. I don't need to go through everything here. Ka ɗauka cewa wannan so mun taɓi ne game da machine learning. So let me copy this also. Wannan shine testing wato ainihin prediction code. So afwan ban yi pasting din shi a cikin clipboard din wannan browser din ba. Let me go in here and through V. Through C. And through V. Close that also. Right click, paste. Awesome. So next, this function will save your prediction to a text file that can be uploaded for scoring. Okay. So prediction.txt. Wannan zai kirkira mana file mai suna prediction.txt. Wannan like bayan ya gama komai da komai, ya mana calculation, ya gano wane price ne suke a lallace, ko suke da nakasu, wane ne suke da kyau, zai yi iterating a cikin su ya gano wane ne suke da kyau sai ya writing ɗinsa a cikin file. So bayan nan I think komai da komai yayi. So domin mu fita a cikin Vim, zan yi danna escape a jikin keyboard dina, sai in danna shift column, sai in yi wato ainihin WQ, right and quit. Wannan zuwan zaka iya hadawa da exclamation mark, sai mu danna enter. So wannan ya mana saving, sannan kuma ya fitar da wannan, ya fitar da mu a ciki. So misali inda zamu grep akan wannan detector.py din, I think zai nuna mana abin da muka canza yanzu a cikin code din. Is that kaman ba grep bane. So na amfani da wani skills da muka koya ne a baya, wanci a class amma na baya da muka yi. So let me just go back domin mu ga me suka ce mi. Now, so bayan nan suka ce that is it, we are finally ready to train and run our network. From the terminal, run the application python detector.py. So let me go back. ls python code din nan namu yana namu ce python 3
detector.py zamu danna enter. So yanzu network din yana kirkiran mana ya gano mana wane ne suke da kyau, zai kuma dawo mana da sakamako kamar yadda zamu gani. So a yanzu yana train kan shi, yana kuma testing. So based of that kun ga abin da yake dawo mana da shi, starting to train our neural network. Ga yana ya fara sample of our data after normalization, wannan shine sample din. Sannan sample of our data, wannan shine input din komai da komai. Defective wanda suke da nakasu dukan su 00 a nan matakin. So get to know wanne ne ke da defective suma 00, ga yanan dai yana train. So this might take a little, so amma kafin nan let's go down. So ga yanan dai in ya gama duka zai nuna mana da sauransu. So in mun samu accuracy 91, wannan yana nufin cewa a machine din nan ya gano wayanda suke da matsala da kuma wayanda ba su da matsala wajen kaso 90. A koda a ce dan adam ne zai tunani like daidai kenan, kaso 90 shine daidai based of the code da muka specifying. So bayan nan suka ce the prediction will be saved to a file, upload your prediction here. So ga link sun bamu, let me click on that. Sun ce mi uploading din prediction din nan bayan mun samo shi. So how do we upload that? I don't even know how. Or maybe semi downloading kenan. To see how well your neural network performed. If your accuracy is above 90%, you will be awarded the flag and Max Kiddy's toy pipeline will be saved. So neural network accuracy zaka iya karanta wannan. So sun ce mi uploading file din a wannan direction din. Still yana ce mana website prediction.thm server not found. Why is that? Ai ba mu bukatan attack box na ko. Website for prediction.thm. How? Wai mun danna kan start machine ma kuwa? Because we need to know. Okay, this is it now, right? So let's check our result. Nasa result din ya gama kamar yadda muke gani, suka ce accuracy is 91.57799 at, so total correct, total incorrect. So like based of bayanan duka da machine din ta koya cewa a cikin list din na data set da kuma data set ga bayanan ga toys din da suke da nakasu ga kuma wanda ba su da nakasu. So based of that accuracy in da muka samu is this. Suka ce now we will predict the testing data set for which we don't have the answer for. Saving prediction to a file. Prediction are saved. This file cannot be uploaded to verify your neural network. To page ma muna kokarin learning din shi yaki, afwan for that. I don't know why is that, but is it because bamu saka HTTP ba? Okay, it's there already. So port 80. What the heck? Where are we supposed to get this? Okay, afwan. Na gane matsalan ba a cikin browser dina zan yi ba, a cikin browser din wannan application. So zamu bude sabon browser a ciki domin mu testing. Afwan. So amma like okay, so zamu ci browse neural network prediction the text, sannan zamu ci open, sannan mu ci upload. In ya kai above 90 like ga flag sun bamu THM neural networks neat, awesome. Za ka iya kuma restart, sannan ga accuracy din like komai da komai yayi functioning lafiya lau. Yanzu mun samu flag and I don't know the flags, let me just keep it that because mun koma wajen answer questions but duk da dai na amsa kusan komai da komai. So we can go through everything here. Sun kan ƙara bayanin muhimmancin machine learning ne a cyber security da sauransu. So akwai kuma cautions for machine learning, abinda ya kamata mutum ya dinga lura da su game da machine learning da sauransu. So now answer the following questions below. Suka tambaye mu what is the other term given for artificial intelligence or robots? Sorry.
what's the other term given for artificial intelligence for or the subset of AI meant to teach a computer how human thinks? So wannan kai tsaye samu ita ce machine learning. So it doesn't matter ko akwai capital letter, it's still correct. Okay, so suka ce what machine learning structure aims to mimic the process of natural selection and evolution. So based of abinda na karanta a sama, wannan shi muke kira da genetic algorithm. I think genetic algorithm. Genetic algorithm. Genetic. I think kaman babu H ana. Is that okay? So suka tambaye what is the name of the learning style that makes use of labeled data to train machine learning code? So based of this, muna da abubuwa daban-daban, akwai supervised learning, akwai kuma unsupervised. So based on tambayan suka ce that make use of labeled data, bi ma'ana mun bayar da data din, so wannan zai kasance supervised learning. Supervised learning. Okay, so suka ce what is the name of the layer between the input and output layers of neural networks? Menene sunan layer din da yake tsakanin input da output? Wannan shine hidden layer. Ba kuma manta ba, shine a tsakiya inda processing din yake taking place tsakanin input da kuma output, bi ma'ana tsakanin bayanan da kake ba machine learning din da kuma sakamakon da kake sare ya dawo maka da shi. So suka ce what is the name of the process used to provide feedback to the neural network on how close its predictions was? Wannan shi ake kira da back propagation. Shi yake dawo maka da feedback. Back propagation. Namu danna submit, which is also able. So duka wani abubuwan da nake rubutawa ga cewa they are all correct, za ku iya dubawa a baya su domin ku ƙara gani da kyau me yasa na rubuta su ne ansa. So sannan da ƙarshe sun tambaye mu flag, already ina da ita, neural networks are neat. So inda muka samu shine mun yi testing a cikin wannan, har muka kai ga mun yi testing with the browser, sannan ya bamu ansa din mu, ya bamu flag, right? So that is that. So let me just submit that, which is the last question. Awesome. So wannan kenan mun riga da mun gama wannan challenge na machine learning, wanda duka anan zan yi wrapping. So amma sai dai kafin na yi wrapping din bari na kwafa questions din, I need to keep notes. All right, Control V, I need full screen on one. I need to, it should be number 1. Afwan in kuna jin background noise, always za ku kuna dan jin background noise. I don't know why that is happening. So number 4 and number 5. Oh, and we have number 6. Awesome. So let me cut Control X. Let me piping. I'm then shini answer mu then Control V. So now kuma muna da back, oh sorry, yes, back propagation shine answer mu. Wannan kuma shine sun tambaye mu layer between input, shine hidden layer. Okay, then wannan shine supervised learning. Okay, okay, then number 2 wanda shine genetic algorithm. Then number 1 shine machine learning. Okay, then Control S to save. So that is that. So yan uwa insha Allah duka anan zamu dakata. So kada ku manta ku dinga terminate machine din bayan kun gama. Za ku iya yin haka ta hanyar maybe ku rufe, kamar yanzu misali in na rufe wannan automatically ba yana nufin na yi terminating ba, zo nan na ce power off ko terminate machine, wanda hakan zai dakatar da machine din daga running.
So idan kun kasance sabo za ta ilimi albarka, mana ku da ku taɓa mana subscribe button, sannan ku taɓa mana alaman ƙararrawa. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mai wani kuskure kuka ga kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓin mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Da wannan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.